First of all, I'm delighted to be part of this and to launch a helpline like this. In fact, I had a doubt as to what would be this helpline about. In fact, we were discussing that inside. So at the first place, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, you get to know, usually you get to know, like you have a stomach ache, you have a headache, you have a back pain. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಶೋ ಅಪ್ ಸೊ ಈಸಿಲಿ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್, ಆ್ಯಸ್ ಕಿಣಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. And cancer is something which we all are very worried about. ಯಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, just imagine any of our family member ಒಬ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ, we are in a panic mode basically. Because we know, as we know till now, our normal knowledge, I'm not from a medical background, but usually what we know is on the back pain, in ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಇಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಫೈನಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಇನ್ ಜನರಲ್. And that is the reason why people, and nowadays lot of people, many of them are get cancer and they do succumb to it. A solution to this would probably be something what probably we are starting, I mean they have started today, where if somebody knows at very early stage when they have a small problem, if they can call somebody and find out, should I actually go for a diagnosis? Should I really go for diagnosing myself once as to really is there some problem another? Because nobody wants to go to a hospital. If we ask ourselves, how many of us are ready? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲೈಟಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷಾಯ ಕುಡ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ, we avoid going to a hospital as much as possible. And we don't bother to call anyone usually. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಮ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಟ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್, ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, even a person who is diagnosed with cancer, he'll have a lot of doubts, as they were already telling. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ at a drop of a hat keep calling doctor, right? You cannot do that. Even if you are diagnosed with a cancer, you cannot like ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ನಾನು ಇದು ತಿನ್ಬೋದಾ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಾ, ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೆಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಅ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್, ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಟ್ ಕೀಪ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್. It's not possible, and probably something like a helpline like this really would help, and that it's a great idea really, and kudos to that idea, great thing. So somebody having specific knowledge about this, like, so basically Mangalore Institute of Oncology is only about cancer related thing, and antavru intad start ಮಾಡಿದಾಗ
people will feel more assured to call, right? Otherwise, there are helpline numbers, otherwise also. It's not that helpline numbers are not there. ಎಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಇದ್ದರೂ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇದಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. As and when it gets famous, probably this number, it should be publicized well and all those things. I think a lot of people would want to call, and since it's free of cost, they're not charging anything. I'm sure many would want to call and find out that, okay, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಬೆಟರು, ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ an issue. Knowing the right place, where to go, when to go, and is it really something related to this or something else? A doctor, by asking a few simple questions, might know it very well. For a layman it might be very difficult. 100 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು, 100 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ there are ways for them. So they might ask a few questions and ask them to get a few tests done, and I think that would help to clarify if it is this or not. So that, in that sense, it is really an amazing thought that has come to this team, where they are going to have a helpline. With that, they are also saying that with various places, people, instead of coming all the way, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇರಳದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಬದಲು ಅವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ನೋ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ದ ಅದರ್ ವೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿಲ್ ನೋ. ಇಟ್ ಈಸ್ very wonderful idea, I would say. Let it really let more and more people get benefit of this. For whatever it has been started, it is to provide some benefit to the general public. Let more of them get to know about it. I think ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, and there are a lot of nowadays social media is the biggest platform for giving out information. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ it can be, made helpful to the person who needs it. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದಕ್ಕೆ ಹೆಮಯು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.